Yeah, very good morning everyone. Yesterday I discussed a simple problem regarding your EBA for passing general entries, especially for 14 marks. Here, before passing a general entries, we have to go through with the basic accounting rules for passing your journal entries. What are the basic rules means? First we have to analyze the transaction, and next we have to identify the accounts that are affected by this transaction. Next one, we have to ascertain the nature of accounts which involved as real, personal or nominal. Finally, we have to applicable the rule of debit and credit. So here the next problem is XYZ Limited had the following transaction during April 2019. First one, sold goods to Mr. M getting rupees 5,000 for cash. So this transaction is completely regarding your selling activities. So here the XYZ company is selling certain goods to M for getting 5,000 cash. So yesterday only I discussed ಕಂಪನಿಯಿಂದ ಏನು ಔಟ್ಫ್ಲೋ ಆಗುತ್ತೋ ನೆಕ್ಸ್ಟು ಕಂಪನಿಗೆ ಏನು ಇನ್ಫ್ಲೋ ಆಗುತ್ತೋ ಈ ಎರಡು ಆಪ್ಷನ್ಸ್ನ ಇಟ್ಕೊಂಡು ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಈಸಿಲಿ ಪಾಸ್ ದಿ ಜನರಲ್ ಎಂಟ್ರಿ. ಸೊ ಎಸ್ಟರ್ಡೇ ಓನ್ಲಿ ವಿ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಕಂಪನಿಗೆ ಏನು ಇನ್ಫ್ಲೋ ಆಗುತ್ತೋ ದ ಆಲ್ ಇನ್ಫ್ಲೋ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಆಸ್ ಡೆಬಿಟ್. ಸೊ ಕಂಪನಿಯಿಂದ ಏನು ಔಟ್ಫ್ಲೋ ಆಗುತ್ತೋ ದ ಆಲ್ ಔಟ್ಫ್ಲೋ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಆಸ್ ಕ್ರೆಡಿಟ್. ಹಿಯರ್ ಕಂಪನಿಯಿಂದ ಸೋಲ್ಡ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಗೂಡ್ಸ್ ಈಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಔಟ್ವರ್ಡ್ ಫ್ರಮ್ ದಿ ಕಂಪನಿ. ಸೊ ಗೂಡ್ಸ್ ನಮಗೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಔಟ್ಫ್ಲೋ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕಂಪನಿಗೆ ಇನ್ಫ್ಲೋ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಫಾರ್ ₹5,000. ಸೊ ಹಿಯರ್ I have to pass, I already analyzed the transaction. Next I have to identify the accounts which are affected by this transaction. Here the account is, one is sold, another one is getting cash. So selling account is my one account and another one is cash account is my second account. Next I have to identify real account, personal account and nominal account. Finally I have to applicable the debit and credit rules. So ಈ ಪ್ರೊಸೀಜರ್ ತುಂಬ ಲೆಂತಿ ಆಗೋದ್ರಿಂದ ಬೆಟರ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಗೋ ವಿತ್ ಅವರ್ ರೂಲ್ಸ್. ಡೆಬಿಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ವಾಟ್ ಇನ್ಫ್ಲೋ, ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ವಾಟ್ go out from the business, otherwise company. So here I identified two accounts. One is selling account, one is sales account, another one is cash account. So here ಕಂಪನಿಗೆ ಬರ್ತಾ ಇರೋದೇನು ಕ್ಯಾಶ್. ಸೊ ಎಸ್ಟರ್ಡೇ ಓನ್ಲಿ ವಿ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಕಂಪನಿಗೆ ಏನು ಇನ್ಫ್ಲೋ ಆಗುತ್ತೋ ದ ಎಂಟೈರ್ ಇನ್ಫ್ಲೋ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಆಸ್ ಎ ಕ್ಯಾಶ್ ಫ್ಲೋ, ದ ಎಂಟೈರ್ ಔಟ್ಫ್ಲೋ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಆಸ್ ಅವರ್ ಕ್ರೆಡಿಟ್. ಸೊ ಹಿಯರ್ ವಿ ಆರ್ ಗೆಟ್ಟಿಂಗ್ cash. So first ನಮಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, if they provided date means you have to mention date. If there is no information, nothing to worry, leave. So here the first one we have to pass the journal entries. Here the company getting cash, so cash account debtor to ಕ್ಯಾಶ್ ಅಕೌಂಟ್ ಬಂತು ಕಂಪನಿಗೆ ಕ್ಯಾಶ್ ಅಕೌಂಟ್ ಡೆಟಾರ್ ಆಯ್ತು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅನದರ್ ಅಕೌಂಟ್ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಕ್ರೆಡಿಟ್, ರೈಟ್? ಹಿಯರ್ we sold the goods for getting cash, not for credit basis, not on credit basis. If we sold goods on credit basis means M will get credit. Here we selling our goods for cash account I already created as debit. Another account I have to make it as credit. So next one selling account ನನಗೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆಯಾ? ಸೊ ಫಾರ್ ದಿಸ್ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ ಐ ಗಾಟ್ 5,000. ಸೊ 5,000 ವರ್ತ್ ಆಫ್ ಗೂಡ್ಸ್ ಐ ಸೋಲ್ಡ್ ಟು ಮಿಸ್ಟರ್ ಎಮ್. ಸೊ ಸೋಲ್ಡ್, ಸೆಲ್ಲಿಂಗ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟಿ is going on. So selling activity is going on means I have to use F8 function key for passing this transaction entirely. For F8 the voucher name is sales voucher. So next sold goods to H on credit basis. Sold goods to H on credit basis for ₹2,000. Here again the selling activity, but not for cash, on credit basis. XYZ company selling goods to H. So here also I have to find two accounts. I already found one account as a selling account. Another account we sold on credit basis. Instead of writing cash I have to write H account, means H
H is liable for making payment in future. So H is liable for making the payment in future, not in a present time. So what will be happen? I already selling is going outward, right? So selling will become your credit and H will become your ಡೆಬಿಟ್. ಹೆಚ್ಚಿಂದ ನನಗೆ ಅಮೌಂಟ್ ಬಂದೇ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಬರುತ್ತೆ, ಕಂಪನಿಗೆ ಏನು ಇನ್ಕರ್ಡ್ ಆಗುತ್ತೋ, ಏನು ಇನ್ಫ್ಲೋ ಆಗುತ್ತೋ ದಟ್ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ರೆಕಾರ್ಡ್ ಆಸ್ ಡೆಬಿಟ್. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ಇಸ್, ದಿಸ್ ಇಸ್ ಯುವರ್ ಫಸ್ಟ್ ಒನ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ಇಸ್, ಸೊ H account debtor to sales account. So what is the amount? 2000. So here also 2000. Again this transaction related to your sales activity. So for selling you have to use F8 function key. For passing this transaction your tally. So F8 is nothing but your sales voucher. Next one, H return goods rupees 250. So what is happening here? H return goods rupees 250. So H already purchased some kind of goods from XYZ Limited worth rupees 2000 on credit basis. Next again the H person is returning the goods worth rupees 250. So return ಮಾಡಿದ್ರೆ ಕಂಪನಿಗೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಇನ್ಫ್ಲೋ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಹಿಯರ್ ವಾಟ್ ಹಿ ರಿಟರ್ನಿಂಗ್ ಗೂಡ್ಸ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಸೋಲ್ಡ್ ಆಗಿರೋ ಗೂಡ್ಸ್ನ ಹೆಚ್ಚು ರಿಟರ್ನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ವಾಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಹ್ಯಾಪನ್ ಹಿಯರ್? ಸೆಲ್ಲಿಂಗ್ ರಿಟರ್ನ್ ವಿಲ್ ಅಕ್ಕರ್. ಸೊ ಸೆಲ್ಲಿಂಗ್ ರಿಟರ್ನ್ ಇನ್ಫ್ಲೋ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಫಾರ್ ಸೆಲ್ ರಿಟರ್ನ್ ಆದರೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು? ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಪೇಡ್ ಕ್ಯಾಶಸ್ ಫಾರ್ returning those goods, but H is purchased on credit basis, right? So instead of writing cash here I have to write here H account. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಾ ಇದೆಯಾ? ನೆಕ್ಸ್ಟ್ the third option, the third journal entry is sales return account debtor to H account. What's the amount? So 250. So here the sales return activity is going on. Sales return is the adjustment activity for sales. Is the adjustment activity. When adjustment word came, we have to use F7. F7 is nothing but your journal voucher. F7 for adjustment. Next one, received cash in full settlement from H. So H ಗೆ before XYZ company sold certain goods on credit basis worth rupees 2000 worth rupees ಗೆ XYZ company H ಅವರಿಗೆ 2000 rupees ನ ಪೇ ಮಾಡಿದ್ರು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅದೇ 2000 ಅಲ್ಲಿ 250 ರಿಟರ್ನ್ ಆಯ್ತು. ಸೊ 250 ರಿಟರ್ನ್ ಆದರೆ ದ ರಿಮೈನಿಂಗ್ 1750 ಫುಲ್ ಸೆಟಲ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ಬಟ್ ಹಿಯರ್ ಈ ಮೇಕಿಂಗ್ ದ ಫುಲ್ ಸೆಟಲ್ಮೆಂಟ್ ಓನ್ಲಿ 1700. Then the remaining 50 rupees will be considered as discount allowed by XYZ company for H. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಾ ಇದೆಯಾ? ಸೊ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಜನರಲ್ ಎಂಟ್ರೀಸ್ ಇಯರ್? ಸೊ ಜನರಲ್ ಎಂಟ್ರಿ ನನಗೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಸೊ ಐ ಆಮ್ ಮೇಕಿಂಗ್ ದಿ ಡಿಸ್ಕೌಂಟ್. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಐ ರಿಸೀವಿಂಗ್ ಸರ್ಟನ್ ಕ್ಯಾಶ್ ಅಕೌಂಟ್. ಹೌ ಮಚ್ he making full settlement worth rupees 1700. Next I am making the discount allowed. So this is also your data, this is also data. Discount allowed is 50. Next one to H account ಎಷ್ಟು ಪೇ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿತ್ತು? ಫೈನಲಿ ನಮಗೆ 1050 rupees. For me here I am receiving cash inflow ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. For receiving option F6 receipt voucher. Next one, paid carriage on goods purchase for rupees 800. So paid carriage on goods. Carriage is nothing but transportation cost required to be paid by the purchaser, otherwise seller. So here the activity is purchase means the purchaser have to pay the carriage, that means transportation cost. So you purchase XY paid carriage. Paid means XYZ is a paid carriage on goods purchase rupees 800. So paid means cash is going out from the company, otherwise business. So cash outflow ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂದರೆ cash become your
credit, another account I have to make it as debit. The another account is nothing but your carriage. So ಏನಕ್ಕೆ ಮ್ಯಾಮ್ ಕ್ಯಾರೇಜ್ ನನಗೇನು ಇನ್ಫ್ಲೋ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ವಲ್ಲ, ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟೇಷನ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಇನ್ಕರ್ಡ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, ಕಾಸ್ಟ್ ಔಟ್ಫ್ಲೋ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, ನನಗೆ ಅದು ಇನ್ಫ್ಲೋ ಅಲ್ವಲ್ಲ, ದೆನ್ ವೈ ವಿ ನೀಡ್ ಟು ಮೇಕ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಆಸ್ ಡೆಬಿಟ್ ಅಂತ ಅಂದರೆ ಕ್ಯಾರೇಜ್ ವಿಲ್ ಕಮ್ಸ್ ಅಂಡರ್ ಯುವರ್ ನಾಮಿನಲ್ ಅಕೌಂಟ್ ರೂಲ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ರೆಗ್ಯುಲೇಷನ್ ಮೀನ್ಸ್ ಡೆಬಿಟ್ ಮೀನ್ಸ್ all your expenses and losses. So this is your expenses, then you have to make it as debit. So here the next transaction means next journal entry. So carriage for purchasing, right? Purchasing inward ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, carriage inward account debtor to. ಸೊ ಪೇಯ್ಡ್ ಅಂತ ವರ್ಡ್ ಬಂದಿದೆ ಅಂದರೆ ಕಂಪಲ್ಸರಿ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ರೈಟ್ ಇಟ್ ಆ್ಯಸ್ ಕ್ಯಾಶ್ ಅಕೌಂಟ್ ವರ್ತ್ ₹800. ಸೊ 800 ಪೇಯ್ಡ್ ಅಂತ ಎಲ್ಲಿ ವರ್ಡ್ ಬರುತ್ತೋ, ಪೇಯ್ಡ್ ಈಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಪೇಮೆಂಟ್, ದೆನ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಯೂಸ್ F5 ಪೇಮೆಂಟ್ ವೋಚರ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್, ಸೊ ಪೇಯ್ಡ್ ಕ್ಯಾರೇಜ್ ಆನ್ ಗೂಡ್ಸ್ ಸೋಲ್ಡ್. While selling goods, the XYZ company incurred some transportation costs. For transportation cost settlement, they paid 700 cash. So here this is also one kind of expenses. Again the journal entries will become carriage account debtor to cash account. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಾ ಇದೆಯಾ? carriage outward account. ಕ್ಯಾರೇಜ್ ಔಟ್ವರ್ಡ್ ಏನಕ್ಕೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ, ಬಿಕಾಸ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಯುವರ್ ಸೆಲ್ಲಿಂಗ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟಿ. ಕ್ಯಾರೇಜ್ ಔಟ್ವರ್ಡ್ ಅಕೌಂಟ್ ಡೆಟಾರ್ ಟು ಕ್ಯಾಶ್ ಅಕೌಂಟ್. ವೈ ವಿ ಯೂಸ್ ಕ್ಯಾಶ್ ಮೀನ್ಸ್ ದೇ ಓನ್ಲಿ ಮೆನ್ಷನ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಪೇಯ್ಡ್. ವೆನ್ ದ ಪೇಯ್ಡ್ ವರ್ಡ್ ಕೇಮ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಯೂಸ್ ಕ್ಯಾಶ್ ಅಕೌಂಟ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಹಿಯರ್ ಹೌ ಮಚ್ 8 means 700. So this is also 700. Here this is also paid means F5. So use payment voucher. Next purchase goods for cash. Here XYZ company purchasing certain goods for cash ₹2000. So what is inflow? Purchase is inflow. What is going out? Cash is going out. So what is your account? Purchase account debtor to cash account. Purchase account debtor to cash account. So the amount is 2000. Again the amount is 2000. So what is the key? F9 for purchase activity. So here use purchase. Next one, paid stationery ₹100 and salary 300. When the word came as paid, you have to use payment voucher. So what the paid ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, outflow ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, cash is going outside means this is credit. The remaining two account is stationery and salary. Well, stationery salary inflow alla ma'am, then why we have to record in debit side means they both will fall under nominal rules. All your expenses and losses comes under debit side. The last entry is so stationery account debtor to stationery account debtor and salary account debtor. Finally they mention paid, that means we have to use cash account as credit. So stationery is 100, salary is 300, so both 400. Paid means F5, so payment voucher. That's it. Thank you. If you people have any queries regarding your journal entries, please send a comment. Otherwise please ask in Telegram, otherwise YouTube. Thank you.